ازاي نقول اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار بالانجلش. بنقول easier said than done، بمعنى الكلام اسهل من الفعل. I fear your majesty may find that easier said than done. Easier said than done. It's easier said than done. ازاي نقول ما باليد حيلة بالانجلش. بنقول my hands are tied، بمعنى مكتوف اليدين. My hands are tired, man. I can see its delivery may cause some distress, but my hands are tied here. I wish I had a choice, but my hands are tied with this inflation. Listen, don't you see that my hands are tied to the steering wheel? ازاي نقول سرك في بير بالانجلش. بنقول my lips are sealed، والمعنى الحرفي للجملة دي يعني شفايفي محكمة الغلق، مقفولة تماما، يعني لا يمكن اقول ابدا. My lips are sealed. My lips are sealed. My lips are sealed. Your girlfriend, tell me about her. My lips are sealed. I never ask what for. My lips are sealed. الفيديو اللي فات عرفنا ازاي نقول سرك في بير بالانجلش. الفيديو ده هنعرف عكسه، ازاي نقول ما بيتبلش في بقه فولة بالانجلش. بنقول have a big mouth، والمعنى الحرفي للجملة دي يعني عنده بق كبير بيقول كل حاجة. You have a big mouth. You have a big mouth, boy. Hey, Ray Dollarhide has been bullying you for years because you're small and fragile and you have a big mouth. You always did have a big mouth. ازاي نقول حبيتك من اول نظرة بالانجلش. بنقول you had me at hello، يعني بالظبط كأني بقول ملكتني من اول ما دخلت قلت سلام عليكم. You had me at hello. You had me at hello. Shut up. You had me at hello. ازاي نقول على الحلوة وعلى المرة. بنقول through thick and thin، او for better or for worse، بمعنى في السراء والضراء او مهما كانت النتيجة. We've been through thick and thin. I've known our friend Simon, for example, through thick and thin. Through thick and thin, right? And Dave stood by you all these years through thick and thin. Someone who's going to stick by your side through thick and thin. For better or for worse. For better or for worse, it's what got me where I am today. One way or another, though, every human being is unique, for better or for worse. I made my choice, like the church says, for better or for worse. Caleb, when two people get married, it's for better or for worse. ازاي نقول عامل من الحبة قبة بالانجلش. بنقول making mountains out of molehills، بمعنى عامل جبال من أكوام التراب. Making mountains out of molehills. ازاي نقول الهرشة السبعة بالانجلش. بنقول the 7-year itch، و itch يعني حكة، وده لأن في نظرية بتقول إن بعد 7 سنة من أي علاقة بيقدروا الاتنين يعرفوا عيوب بعض ويكونوا هرشين بعض. The 7-year itch is an actual, hormonally driven phenomenon. Everyone always talks about the 7-year itch. ازاي نقول خلق ضيق بالانجلش. بنقول my patience is wearing thin، والمعنى الحرفي للجملة دي يعني صبري بيلبس مقاس رفيع، بمعنى صبري ينفد. My patience is wearing thin. But my patience is wearing thin. لما بتكون الأكلة حلوة بناكل صوابعنا وراها. في الانجليش finger licking good، بمعنى حلوة لدرجة نلحس صباعنا وراها. Is it finger licking